وخاتم المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد للجميع، ونبدأ في درس اليوم Chapter 7 Work and Kinetic Energy, where we discussed first the work done by a constant force. لما تكون الفورس constant قلنا أن الwork can be calculated by the dot product of the two vectors force and the displacement, which is equal to magnitude of the force multiplied by the magnitude of the displacement multiplied by cosine the angle between these two vectors. We define the kinetic energy to be 1/2 the mass multiplied by the square of the speed. Also, we connected the work with the kinetic energy through what we call work kinetic energy theorem. The net work, or the work done by the net force, equals the change in the kinetic energy, and this is nothing but conservation of energy. Whatever work is gained by an object, this will result in a change in its kinetic energy. So delta K is nothing but kinetic energy final minus the kinetic energy initial, and this is equal to 1/2 mv final square minus v initial square. We talked about the work done by gravity, the work done by the friction force. Work done by gravity equals mgh plus or minus, depending on the direction of the motion of the object. If the object is moving downward, the work will be positive because gravity is helping the motion in this case. But if the object is moving vertically upward, it will be negative minus mgh, because in this case the gravity is hindering the motion or opposing the motion. And it would be 0 if the net movement of our object is horizontal, or there is no vertical displacement of the object. Also, we started talking about the work done by a variable force. If the force is not constant, the force is changing, and we said that would be the integral from x initial to x final of f of x dx, and graphically this is equal to the area under the force versus x curve. We solved this example and we started discussing the work done by the spring force, and we said spring force is not constant, but rather it varies, and it is given by Hooke's law, where he said Fs equals minus kx. طبعا this minus sign makes trouble for many students, please be careful. This minus sign means that this force and this displacement are in opposite directions. Okay, so if the force, notice here, in this example, here, you are pulling the block to the right, so the displacement is to the right. The force of the spring will be to the left. The spring is pulling the block to the left. Okay, now if you are pushing the block and compress it, so the displacement will be leftward, okay, and the spring will be pushing your object. So that displacement will be to the left, force will be to the right. Up here, displacement is to the right, force of the spring will be to the left. خلف خلاف يعني, huh? So this minus sign tells you that force with displacement are خلف خلاف. واحد يمين هتلاقي التاني شمال. طب اللي كان يمين ده صار شمال، الفورس صارت ايش؟ صارت يمين. This is the meaning of the minus sign. Okay, why I am telling that؟ لأنه بعض الشباب الله يهديهم يجي في حل المسائل ويروح يقول الاف اس يصمم يخلي الماينس ساين هذا موجود. الماينس ساين هذا عبارة عن direction. Okay, يكفي إنه في المسألة you say that fs is in this direction. كم المقدار تبعها؟ المقدار تبعها is kx. خلاص that's it. طب وين الماينس ساين راحت؟ قلت لك الماينس ساين هذه كانت فقط عشان تدلنا إنه الديسبليسمنت والفورس of the spring are خلف خلاف. طيب،
فالآن أنت شايف ال FS up معناها displacement وين يا شباب الآن؟ displacement of this spring هتكون إلى الأسفل ها؟ of the spring itself. لكن لما تيجي تعوض بمقدار ال FS no need for the minus sign, you just plug its magnitude which is kx. We'll see it now إن شاء الله in the problems. طيب, what is K? What is this K we see here in this problem? It is the spring constant and it has SI units of Newton per meter. لأنه ال K equals F divided by X. F has units of Newton, X units of meter. So SI unit for K is Newton per meter. It is the spring constant. ثابت الصلابة للزنبرك. طيب, what does it tell us, this K? The larger the K is, the stiffer the spring will be. فكلما كان السبرينج قوي و stiff و-rigid, K will be large. But if it is soft spring and a simple spring like the one we have here in the pen هنا في داخل القلم في عندنا spring. This spring is very soft, huh? تتوقع ال K تبعه small ولا large? What do you think? Small. It will be small. Okay, but if you see the spring in your car, ها اليايات هذه الموجود في السيارة, Very rigid. ال K will be very large. Okay, when you compare it to this spring which is in your pen. طيب, هذه كانت مقدمة بسيطة عن الفورس of the spring. لكن الهدف نحن نعرف what is the work done by the spring force. طبعا the spring force is not fixed. Okay, it depends on how much you compress the spring. If the spring is not compressed, the force of the spring will be 0. If you extend it 1 centimeter, it will exert a force. If you extend it 2 centimeters, it will be more force. 3 centimeters more and more, and so on. So it is not a fixed or constant force. So spring force is variable. Then we will use the formula work equals integral from x initial to x final f of x dx. Okay. طيب, فالآن ال work done by the spring integral x initial x final minus kx dx. This is what? This is Fs, the force of the spring. And if you integrate, so minus k will go out, and you have x. What is the integral of x? It will be x squared over 2 from x initial to x final. Okay, so this will be 1/2, الهاف هذا نطلعها برا, minus 1/2 k, and this is x final square minus x initial square. We'll take this minus sign and put it here inside the parentheses, and you will get work done by the spring equals 1/2 k x initial square minus x final square. Clear? The derivation. Okay, so x here, when we say x initial or x final for the spring, x is measured with respect to the relaxed position. The relaxed position of our spring is x equals 0. Okay, so this is our spring and it is relaxed here. Say this is relaxed. What do we mean by relaxed? معناها equilibrium, معناها it is not compressed nor stretched. هذا طول الطبيعي حق السبرينج. Okay, if you press it little bit more, this will be 30x. More and more, it will be x, larger x. Here there is an example. If we have a block and the block is coming with a certain speed towards a relaxed spring. السبرينج كان لوحده جالس في أمان الله, والبلوك هذا جاء وصدم فيه. Okay, until the block is stopped. So what was x initial of the spring? X initial of the spring was relaxed, which is 0. Relaxed position of the spring. يا شباب حطها كده زي الحلقة في ودنك. Keep it. That if the spring is relaxed معناها its x is equal to 0. بعدين finally, when the velocity of the object is 0 here, we will have x final. How much is x final? It is this distance from the relaxed position. So we measure
x final with respect to the relaxed position. طيب ناخد نقطة تفتيش. For 3 situations, the initial and final positions respectively along the x-axis for the block in this figure, هذا الفيجر اللي انتم شايفينه, are -3 and 2 centimeter. -3 is x initial, okay, 2 which is x final, okay, this is x initial, x final, x initial, x final. In each situation, is the work done by the spring force on the block positive, negative, or zero? Okay. في الحالة الأولى x initial is -3, x final is 2. Work done by the spring is 1/2 k x initial square minus x final square. طبعا this will be squared, هطلع لك positive, وهذا squared, but this will be 9 minus 4, which is greater than 0. معناها the work done by the spring will be what? Will be positive. The work is positive. In the second case, initial is 2 centimeter, final is 3 centimeter, so work done by the spring will be how much? Will be 1/2 minus 9 k x initial square, which is 2 square minus 3 square, so this will be negative work. In the last case, you will start with x equal -2 centimeter to x final 2 centimeter. Okay, so x initial is -2, x final 2. When you square, this minus will get positive, and this also is positive. So 2 square minus 2 square will give you the work done by the spring is equal to 0. How do we recognize this? This is the relaxed position, x equals 0. So initially, it was compressed at x 2 centimeter to the left of the relaxed position. Finally, it is extended or stretched 2 centimeters to the right of the relaxed position. This is the meaning of x initial -2 and x final is +2. طبعا the relaxed position is somewhere in the middle between the 2 points. طيب, let us take this problem from the book. Here in the figure, a common block or whatever of mass 0.4 kilogram slides across horizontal frictionless surface counter with a speed of v equals 0.5. فسرعته كانت 0.5 meter per second على هذا السطح الفريكشنلess. So its speed will keep constant until it reaches this spring. The spring initially is relaxed, في وضعه الطبيعي. It then runs into and compresses a spring of a spring constant K equals 750 Newton per meter. When the canister is momentarily stopped, so it will reach to a stopping point here. So its speed will be equal to 0. What was its initial speed when it hits the spring? It was 0.5 meter per second. Okay. It will decrease until it reaches a point. V final will be equal to 0. المطلوب by what distance d is the spring compressed. We want to know how much the spring will be compressed when this object is stopped. So we'll apply our knowledge of energy conservation. So all energy which was present in the block will be converted to a stored energy here. Or we say that the work done by the spring equals the change in the kinetic energy of the block. Okay, so work net equals delta K. طيب, what are the forces acting on this object? لما خبط هنا في السبرينج. What are the forces? في عندي normal force, مظبوط, وفي عندي gravitational force,
وفي عندي ايش كمان؟ في عندي spring. هل في عندي friction؟ He said frictionless. No, frictionless. So there is no work done by the friction. How much is the work done by gravity يا هشام؟ في عندنا واحد اسمه هشام أو هاشم. Can I ask a question, doctor? شوية بس نسأل هاشم. هشام. Yes, دكتور. أيوة هشام. How much is the work done by gravity؟ الجسم ده قاعد يمشي horizontally كده. How much work is done by gravity؟ الجرافيتي زي ما حضرتك عارف يا هشام is downward like this. والdisplacement is going this way. كم الwork done by gravity يا هشام؟ By gravity. ايوه زيرو. ممتاز. ليش متردد طيب؟ ما انت شاطر اهو. ليش زيرو يا هشام؟ كمل جميلة. لأن استبعد. لأن ايش؟ وقفت. لأنها وقفت دكتور بطريقة لا لأنه الwork done by gravity equals يا إما بلس يا إما ماينس mgh، والh هذه vertical height vertical displacement. هل هذا الجسم مشي الآن في الاتجاه الفيرتيكال ولا ماشي هوريزونتال؟ هوريزونتال. معناها الاتش هذه بكم؟ بزيرو. واضحة يا هشام؟ طيب كمل جميلك يا هشام. How much is the work done by the normal force؟ النورمال فورس في هذا الاتجاه صح؟ نعم. طيب how much work is done by the normal force؟ لاحظ النورمال فورس فوق والديسبليسمنت إلى اليسار. يصير ال work done by the normal force equals how much؟ also zero. ممتاز، فتح الله عليك. إيش السبب؟ لأن النورمال هوس ما في قوة من فوق. لأنه إحنا عرفنا يا ابني. حد ممكن يجاوب؟ هشام جاب النص الأول صح، النص الثاني لسه ما ظبطش معاه. حد يعرف يجاوب مكان هشام؟ أيوة يا حسن يا ناصر. Because the angle between them is 90. يس، لأنه الورك يا هشام، ركز معي يا هشام، هي عبارة عن الفورس دوت برودكت مع الديسبليسمنت. مظبوط؟ طيب دوت برودكت معناها الاف ان في الديسبليسمنت في كوساين الزاوية اللي بينهم. كم الزاوية اللي بينهم زي ما أنت شايف كده؟ 90. كم كوساين ال 90 يا هشام؟ زيرو. ادينا زيرو، فصار الورك done by the normal force is equal to zero. اتبقى معايا فقط الورك done by the spring equals 1/2 m v final square minus v initial square. How much is v final يا هشام؟ قال لك momentarily stopped. زيرو. so v final is zero. أحسنت. so v final is zero. حلو خالص. How much is the work done by the spring؟ قبل شوية كتبنا القانون فوق، حد متذكره؟ نشوف كده قوة الذاكرة. work done by the spring equals what؟ K 1/2 K. أيوة X square final minus X initial X initial square. أيوة minus X final square minus X final square. تنتبهوا يا شباب لديت. طبعا هذه موجودة في الفورمولا شيت عندكم، إنه ال work done by the spring equals 1/2 K ال X initial square minus X final square. اوعى تلخبطهم ها، لو لخبطت هيطلع معك الجواب غلط، في ماينس ساين هتصير. equals طبعا الماينس هطلعها برا minus 1/2 mv initial square. طيب خلينا نشوف الآن السبرينج. what was X initial of the spring؟ أول ما جاء لمسه الكابتن هذا هنا، كيف كان السبرينج؟ إيش كان وضعه في الأول؟ it was relaxed. in the relaxed position. معناها ال X initial is equal to how much؟ في عندنا واحد اسمه أنس، في طالب اسمه أنس L-A-L. لا ما فيش أنس. طيب so X initial equal 0. عايز الكل يكون متبع معايا ومتأكد ليش حطينا هذا ال X initial بزيرو.
ليش حطيناها بزيرو؟ لأنه كان relaxed position. السبرينج لا كان مضغوط ولا كان مشدود. اوكي. والاكس فاينل هي عبارة عن ايش؟ عبارة عن الدي هذا اللي احنا نبغاه. So الاكس فاينل is minus d. فالماينس d square will be what؟ هي d square where x final equals minus d حسب الرسمة. So this is the relaxed position. X final will be this distance d to the minus side. So we'll end up having the following: 1/2. طبعا في minus sign هنطلعها برا. ال K is 750 newtons per meter. X final, which is minus d all square, equals minus 1/2 m v initial square, which is طبعا الماس موجودة. How much is the mass? 0.4 kg. V initial is 0.5 meters square. Okay, so the minus will cancel with the minus, and also 1/2 cancels with the 1/2, and you will end up with d equals 0.4 multiplied by 0.5 square divided by 750. 0.4 multiplied by 0.5 squared divided by 750, and all of this under the square root. How much is this d? يا شباب هتطلع بالمتر في الأول. 0.01. 0.011 I guess. Yes, correct. تضربها في 100. This will be 1.1 centimeter. Okay. فالcompression هيكون 1.1 centimeter necessary to stop this block while moving. كان في واحد عايز يسأل وأنا قلت له استنى شوية. السؤال شوية يعني لعلكم مش كافي فهم. احنا يا دكتور we already assessed that normal force is opposite of the surface, correct? Opposite? or يعني to the direction of the surface. فرضا لو كان السيرفس يعني عادي حيكون على فوق، إذا السيرفس مائل حيكون الاتجاه العكس، صحيح؟ دائما normal or perpendicular to the surface. Yes, perpendicular to the surface. Perpendicular. Isn't the spring considered the surface? No. Okay, no, clear. no, no. This cancels my question. Thank you. The spring will exert a force. We don't call the force exerted by the spring a normal force. We call it a spring force. Clear. Yes, thank you. Okay, let us take another example. Oh, this example is very nice one. كوكتيل عامل زي صندوق الدنيا. طيب نحكي القصة كده الأول. First of all, there was a spring. كان يا مكان في spring. It was the relaxed position hanging from the ceiling like this. ما دام relaxed position معناها this is what? This is x equals 0. كان قاعد كده في أمان الله و relaxed. Then we brought a mass m and we hang it, we attach it to this spring and it will be hanging. The spring will extend by 6 centimeter. حصل له تمدد، حصل له stretch مقدار 6 centimeter. Why? Because of the weight of this mass. متخيلين الموضوع؟ It will be in equilibrium. No motion. No motion. هيوقف، هيستقر. Okay? So why is this mass in equilibrium? Why is it not moving? Why it is not falling downward? مع ان في الام جي قاعده تسحبها لتحت. ام جي بتسحبها لتحت، لكن في the spring is pulling it upward. So these two forces are equal. So we'll say that mg is equal to kx. بعد كده we intentionally pull the mass down 10 centimeter more. احنا كده بالعنية جينا وسحبنا الماس بايدينا. We pull it downward extra 10 centimeters. بعد ما كان مستقر عند 6 centimeters. Now we pull it down more 10 centimeters. So x final is 16 centimeter of the spring. هي دي القصة. So let us read the question. An ideal spring is hung vertically from the ceiling. When a 2 kilogram mass hangs at rest from it, the spring is extended 6 centimeters from its relaxed position.
A downward external force is now applied to the mass to extend the spring an additional 10 centimeters. While the spring is being extended by the external force, what is the work done by the spring? We want to know how much work is done by the spring. طيب ما أعطانا الكي حقت السبرينج, so how can we calculate the K of the spring constant? طبعا we'll take it from this part here. That the mass is in equilibrium. There are two forces acting on it. Fs upward, the weight downward. F net is equal to 0. Why? Because the acceleration is equal to 0. Fs is upward, mg is downward, equal 0. How much is Fs? هنا يأتي التحذير اللي حذرتكم منه. Use Fs with its magnitude لأنه الدايركشن خلاص احنا رسمنا الدايركشن upward. Okay, so anything upward we'll put it positive. So this is what? This is kx. Minus mg, take it to the other side. So this will be mg. So k will be what? Will be mg divided by x. يلا نعوض. How much is the mass? 2. How much is g? 9.8. How much is x here? minus 16 or 6 in this case. Yes. So the relaxed position was 0 and now it is extended by 6 centimeters. So what should I write here? X equals minus 6. 0.6. ممتاز. 0.06. You have to put everything in SI units يا ابو الشباب. ها اللي قال 6 سنتيمتر غلط, واللي قال minus 6 غلط, واللي قال minus 0.06 برضه غلط. اوكي احنا اتفقنا خلاص. قلنا Fs equals minus kx. الماينس ساين هذه كانت فقط عشان تدي لك اتجاه الاف اس. اوكي رسمنا الاتجاه ولقيناه فوق خلاص. اوكي now we put everything with magnitude only. So k equals mg over x. ممكن تحسب يا محاسب. 2 9.8 divided by 0.06. How much is this? 326.6. 327. سامحينك في الفكة. نيوتن. نيوتن بير متر. This is K. طيب الآن we want to calculate the work done by the spring. Remember, X of the spring is always measured with respect to the relaxed position. This is very important part. Okay, how much is the work done by the spring? It is 1/2 K X initial square minus X final square. What is X initial in this case? X initial is 6 centimeter لأنه احنا شدينا لما كان السبرينج is stretched by 6 centimeter from the relaxed position. Okay, so X initial is 6 centimeter and we extend it more by 10 centimeter. So how much is X final? Is it 10? 0.1. لا برضه 0.1 غلط. 16 سنتيمتر. 16 لأنه أنت الآن with respect to the relaxed position. أهي الحتة دي مهمة جدا. صحيح إن إحنا مديناه ب 10 سنتيمتر لكن how far you are from the relaxed position? You are 16 centimeter from the relaxed position. So X final is 0.16. So work done by the spring. تتوقع الwork done by the spring in this case positive ولا negative؟ تتوقع كده في الآخر. نيجاتيف. ليش قلت نيجاتيف؟ Yeah, I think because the X final is greater than X initial. انت كده بتجاوب رياضيا بالرياضيات لكن فيزيائيا كده بالمعنى الفيزيائي بالحس الفيزيائي المفروض ان انت نميته الان. Because it's downward. لا برضه غلط. هل هي الزنبرك بيعيق الحركة ولا بيساعد الحركة الآن؟ أنت قاعد تسحب الجسم للأسفل. هل الزنبرك بيعيق الحركة ولا بيساعد الحركة؟
Oppose the movement. يعيقه. opposes the motion. It hinders the motion. بيعيق الحركة. معناها الwork done by the spring will be what? will be negative. هذا التفسير الفيزيائي. التفسير الرياضي زي ما قال زميلكم مش عارف هو مين، ما شفتش الاسم، أظن فيصل يمكن، هيطلع معانا إنه الإكس initial أصغر من الإكس final. So this is 1/2 K which is 3 to 7 مضروبة في X initial which was 0.06 squared minus X final which is 0.16 squared. هذه أصغر من هذه and this will give us negative amount of work. How much is this يا محاسب؟ احسبها محاسب بسرعة. minus تطلع 3.6. لا 3.6 تقريبا 5. Yeah, 3.59. Yes. 9. So it is minus 3.6 joules. خلص السؤال، لكن هل ممكن كان يسألنا how much work was done by gravity خلال هذه الفترة هذه من هنا لهنا؟ How much is the work done by gravity? Is it positive work ولا negative work بالمناسبة السعيدة دي؟ Negative as well. Negative. Positive. يا نهارك أبيض. ده انتم ملخبطين الدنيا. Because MGH and H is downward. H is downward معناها الwork done by gravity positive ولا negative؟ Positive. طبعا positive. ليه؟ لأنه الأرض عمالة بتساعد الحركة، أنت يدك عمالة تسحب للأسفل. طب الشغل حق يدك هيكون positive ولا negative؟ Also downward. So yeah, okay, clear. Positive then. So the work done by your hand is positive. Work done by gravity is positive. Work done by the spring will be Negative. negative. اللي بيساعد الحركة يا شباب هيكون الورك بتاعه positive. اللي بيعيق الحركة الورك بتاعه هيكون negative. So الwork done by gravity will be what? Will be minus mgh. كم ال h في الحالة ديت؟ minus الماس is أظنها 2 كيلوغرام قال ولا قديش الماس؟ Yes, it was 2, I think. الماس is 2 كيلوغرام 9.8. كم هتكون ال h هنا من هذه النقطة لهذه النقطة؟ اللي هي 10 سنتيمتر مش كده؟ 0.1. ليش قلنا نيجاتيف؟ لا بوزيتيف اتسها. We shouldn't calculate the displacement from the next position. لا هذاك بالنسبة للسبرينج. الجرافيتي بنبص ال H دي هي الفيرتيكال ديسبليسمنت. فيرتيكال ديسبليسمنت. كم المسافة اللي مشيها؟ ملناش دعوة بالسبرينج. وضحت؟ So this will give us positive quantity of work. طيب how much work is done by the force applied؟ لو قال لك واحد هو اللي سحب بقوة مقدارها مثلا 10 نيوتن ولا whatever، كم هيكون الورك done في تلك الحالة؟ الفورس is downward صحيح؟ هذا الapplied force is downward. This is force applied. والdisplacement is downward. Okay. So this will be F applied مضروبة في displacement مضروبة في cosine 0. How much is cosine 0? 1. Okay. So this will be the force applied بالpositive مضروبة في displacement which is how much in this case? Is 0.1. طبعا لازم يكون مديك necessary information to find how much is the الحمد لله how much is the force applied. Are you all happy with this? أظن الموضوع سهل وبسيط، هيتضح طبعا أكثر when you solve more and more problems. إن شاء الله بعد شوي نحل مسائل. Okay, last part here in this chapter is the power. الباور اللي هي القدرة. And it is the time rate at which work is done. معدل بذل الشغل. يعني how much work is done per unit time. هذا اللي بيعطينا الباور. يعني مقدار الشغل على الزمن. لاحظوا يا شباب ان في حياتنا اليومية we value more الباور ولا الورك في حياتنا اليومية.
our daily life. What do you think? الباور Power. I think الباور power. أهم، الباور أهم من الورك. خليني أعطي لك مثال. مثلا واحد دخلنا الاختبار، طيب، والاختبار الكويز مثلا 10 دقائق 10 minutes. في طلاب بيحل السؤالين في 10 minutes، طيب، وفي واحد تاني ما لحقش يحل، لكن بيقول لك يا أخي والله لو أعطاني الدكتور، لو أعطاني ساعة كده هعرف أحل السؤالين. فالشغل هو نفسه، واحد حل السؤالين في 10 minutes، والثاني عايز يحل السؤالين في 1 hour. الwork is the same، both will do the same work. حل سؤالين حل سؤالين، لكن اللي هيفرق بينهم هو الزمن. doing the work in a shorter time هذا معناه more powerful، الزمن لأنه في المقام. so smaller time will give you more power. if you go and buy a heater، تروح تشتري سخانة الموية، بتلاقي في سخانة موية 1000 واط، اللي هي 1000 جول بير سكند، وفي عندك غلاية موية مثلا بتلاقيها 2700 أو 3000 واط. هذه غلاية موية وهذه غلاية موية. هل هذه هتغلي الموية حق الشاي وهذه هتغلي الموية حق الشاي؟ مظبوط. لكن what is the difference between them؟ the the time it takes to boil the water. Okay, so this one will boil the water in short time, but this one will boil it in 3 times as much. هذه تغلي الموية في دقيقة، هذه تاخذ معك 3 دقائق. Okay, so it is the same work but different power. Okay, which one is more expensive, this one or that one? with a 3000 watt. هذه أغلى. Yes, second one. more expensive. So we pay money for more power. You get more grades, more marks for the power. حتى الفلوس كمان. if you عندك شغل مثلا في البيت، واحد قال لك اخلصه لك في يوم وواحد قال لك اخلصه لك في اسبوع، انت هتحب مين اكثر؟ هذا اللي هقول لك يوم، صح؟ it is more powerful. So the average power is the work over time, which is joule over second. الwork وحدته جول، التايم وحدته second. So if this delta T is very large, we call it average power. لكن لو صغرنا الزمن هذا صارت dt، يعني very small period of time, we will go to the instantaneous power, which is dW by dt. As dt reaches 0, so we can take the derivative in this case. Derivative of the work with respect to time. The force, let us assume the force is constant, and we are left with dx by dt. dx by dt عارفين هذه من chapter number 2, which is v. So this will be f v cosine the angle between f and v. Okay, and this is nothing but the dot product of the force with the velocity. لو انت عايز تطلع ال instantaneous power, you just dot product the force, which is constant force, with the velocity. This is instantaneous. But if you are interested in the average power is the work over time. الوحدة بتاعته جول بير سكند. طبعا جول بير سكند لها اسم خاص، طيب، وسميناها وات. عارفين انتوا جيمس وات، العالم المشهور اللي له انجازات في مجال المحركات، الموتورز والانجنز. فتخليدا لاسمه يا عبد المجيد، او شكرا له، حطوا هذه الوحده باسمه جول بير سكند، سموها دبليو، اللي هي الوات، كابيتال دبليو. اوكي، let us take a checkpoint. الساعة كام الحين؟ 49. let us take attendance قبل ما ناخذ التشيك بوينت ونحل مسألتين على الموضوع ده. يلا شباب، attendance time.
How many students do we have? 94. وحش، مش كويس. في عندنا 98 معناها 4 students are absent. كويس، بدينا نشوف صور الناس. وفي ناس لسه مخبيين صورهم. اوكي I think this is more than enough. صرنا 110 111 كفي كفي. بلاش وسوسة. معلق عندي بس اتندنس. انت معلق عملوا 5 مرات وانت قاعد معلق. الله يهديك. ولسه شغالين 125 100. احنا 94 وانتم خلاص. 1 2 3 4 5. That's enough. If you have a problem قابلني في الصرف بعد الكلاس. Okay. Let us take this checkpoint. Here we have a block moves with uniform circular motion because a cord tied to the block is anchored at the center of a circle. في عندنا خيط بلوك قاعد مربوط في الخيط وبيدور في مسار دائري. Is the power due to the force on the block from the cord positive, negative, or zero? Okay, so this is the force of the cord اللي هي tension. And he said this is uniform circular motion. معناها V is constant. Okay, what is the angle between this tension and this velocity at any point here or there or any other point? What is the angle between V and T? 90. 90. And how much is the power? طبعا واضح من سؤاله he is asking about instantaneous power. How much is the instantaneous power? It will be force, which is the tension, dot product with the velocity. So this will be T multiplied by V multiplied by cosine 90. How much is cosine 90? This will be 0. The power will be 0. So the answer for this checkpoint, that the power exerted by the tension will be equal to 0. طيب. Let us take more examples. So the speed is constant and it is 1.5 meter per second. معناها ايش يا شباب؟ ال V is constant. معناها how much is the acceleration in this horizontal direction? The acceleration is equal to 0. ليه؟ لأن ال V is constant. معناها how much is F net؟ دكتور أيوه. ما نشوفك وأنت تكتب، ما تبقى معلق. معلق عندك أنت بس ولا عند بقية الناس؟ معلق. خلاص بسيط بسيط. ما تزعلوش نفسك ما تزعلوش. أهو. في واحد قاعد في حتة فيها تفحيط. ها الآن ظهر؟ لا للحين فريزنج. لا زالت الشاشة معلقة وفيها نسبة مكتوب 62% في النص، تكبير يعني. طب كده الآن ما في شير سكرين أصلا. أي. طيب لو عملنا كده نعمل كده اهو، نقول بسم الله الرحمن الرحيم. Is it okay now? Profile picture only now. طب اصبروا عليه شوية. unshare share desktop. شوفوا كده. ما تغير شيء دكتور، نفس لسه ما تغير شيء. طب خلينا للأسف الشديد. نطلع برا هو كاتب هنا في error. Let's see what is this. Yes, try again. بسم الله الرحمن الرحيم. Hopefully it
will start now. ها ظهر؟ لا يا دكتور الظاهر كل التيمز يعني مو عندك بس. كل التيمز معلق؟ ايوه السكشن الماث عنده نفس المشكلة عندي الآن عندهم مشكلة. حتى المات يا دكتور عندهم نفس الشيء من التيمز. طيب ازاي نحل المشكلة ديت؟ طب خلونا نفتح مثلا ملف باوربوينت، ايه رأيكم؟ نفتح باوربوينت. شايفين الباوربوينت؟ لا عن نفسي لا. لا هذا معناه من نفس التيم يعني، مش قضية شيرنج ولا نوت شيرنج. ها اي حتى في كلاسات ثانية. طيب وحدوه. يلا على نهاية الكلاس يا دكتور يعني زين. وحدوه. لا اله الا الله. لا اله الا الله. صلوا على النبي. اللهم صل اللهم وسلم. صل وسلم عليه. طب هنعمل ايه يعني؟ ما فيش التول اللي احنا بنكتب بيها خربت. طب شايفين صورتي؟ اي ايوه لا والله صورة البروفايل بيكتشر موجودة، لكن صورتك يعني الفيديو نفسه حقك معلق شوي. الفيديو إلا موجود عندي صورتك يا دكتور. طيب الآن قفلت الفيديو انطفى؟ ايوه قفل. نعم. كنا نشغله تاني. والله القمر يا دكتور يظل موجود، ما يروح. السلام. شغل الباكت كلام كبير. طب استنى نعمل انشير ونطفي القمر اللي انت بتقول عليه ده، مع القمر الايام دي خلاص اختفى النهارده 16. قول بسم الله. ظهر؟ ما تغير شيء دكتور، نفس الوضع. باقي يا دكتور. طيب أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى وصحبه أجمعين. See you Tuesday إن شاء الله. مع السلامة شباب. الساعة شكرا. يعطيك العافية. مع السلامة. حد عنده سؤال